Namo tase bhagavato arehato samma sambuddhassa. Namo tase bhagavato arehato samma sambuddhassa. Namo tase bhagavato arehato samma sambuddhassa. Good evening, everyone. So we are going to start with our revision for 30 minutes and then go over to the Tikas. What are the Tikas that you would like to discuss? What are the Tikas that have been difficult? Devika, did you say something? I can't hear you. I didn't say anything, but I think we went through it last time. Yes. Once we did, yes. Yes. Did we finish it? Yeah, we finished. Like there were two that I was not here at the time. Number 9 and 8. So we did finish those. I don't know if anybody else has anything. Number 9 and 8. Yeah, we did that last time. Okay. Okay. Any other suggestions? Dassana trike, dassana hetuka. Okay, we did those through. How about the Micchatta trika? How did you find the Micchatta trika? Now that we dassana hetuka and dassana, how is the Micchatta trika? Matakada Micchatta. Yeah. හාමුදුරනේ කරනවද මම හිතන්නේ මම ඒකට හිතියේ නෑ හාමුදුරනේ Micchatta trike. Okay. Micchatta trika තව මොනවද අපිට තියෙන්නේ? Ajjatta. Ajjattaramana. How was the Ajjattaramana trika? 21st one. Was that? Could you unmute your mics and speak to me, please? May I hear some voices? We did that too. The number 21, Ajjattaramana also we did before. It's about the internal objects. Yes. 54 Kama. Atitarammana trika. Atitarammana was a bit challenging, wasn't it? Number 20. Number 20. Hari. Enang api Micchattakin පටන් ගමු. Mala. Hemamali. Yes, Bante. Any other triggers that you would like to, anything that you felt? ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්නවා මත් අහගෙන ඉන්නවා ස්වාමීන් You think? Hey, Mali, you missed some classes as well, isn't it? yes බන්තේ Everything අප බලාගත්තද? ටිකක් බලාගත්තා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකේ අමාරු එකක් තිබ්බද? අපි මිච්ඡත්ත ටික කරමු ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකත් මම ආසයි මිච්ඡත්ත Hari. Enang, let's do the Micchatta trika. Now, who remembers what Micchatta trika is about? Micchatta niyata dhamma. Now, what does Micchatta trika focus upon? Number 15. What does Micchatta focus upon? Anyone? ස්වාමීන් is it about Javana Chittas? Is it about Javana Chittas? It is concerning Javana Chittas. Now, the first Micchatta trike, palameni කොටස තමයි පේනවා Micchatta niyata dhamma. Niyata dhamma.
Micchatta niyata dhamma කියලා කියන්නේ මිච්ඡා Wrong. dharmas that are wrong. Mm. Micchatta niyata කියන්නේ the dhamma itself is wrong and it produces unfailingly, it will produce result immediately after death. මේ වගේ කර්මයන්ට මොනවද අපි කියන්නේ? ආනන්තරීය කර්ම. ඒ කියන්නේ මිච්ඡත්ත නියත නියතයෙන්ම මරණින් පස්සේ මේ කර්මය ඵල දෙනවා. උතර ආනන්තරීය පාප කර්ම ගැන තමයි මෙන්න මේ ත්‍රිකේ සාකච්ඡා කරන්නේ. නේද? මිච්ඡත්ත නියතා ධම්මා. හරිද? මිච්ඡත්ත නියත. So how should we approach this trika? About I'm looking at your මිච්ඡත්ත නියතා කියලා කිව්වම Niyata අපි Micchatta. ගන්න ඕන දැන් ඔතකොට ආනන්තරීය පාප කර්ම අපි ගන්න ඕන. ඔතකොට ආනන්තරීය පාප කර්ම වර්ග කීයක් තියෙනවද? හතරක් තියෙනවා. පහක් නේද සන්නස ආනන්තරී ආනන්තරීය පාප කර්ම වර්ග පහක් නේ මොන පහක් නේ? පහක් සන්නස මොනවද පහ? මව අම්මා නැති කරන එක තාත්තා නැති කරන එක ඊට පස්සේ බුදුන්ගේ ලේසලවීම හරි. සංඝයාගේ ભેදය ભેද කිරීම. තව එකක් තියෙනවා හතරයි නේ සායන. ටික සම්ප්‍රිත. ඇයි නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටි. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටි. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටික ඔතකොට මෙතන පංචානන්ත්‍රිය කර්ම නේද? පංචානන්ත්‍රිය කර්මයන් කර්ම. පංචානන්ත්‍රිය කර්මෙන් වල උතුට ආනන්ත්‍රිය කර්ම පහක් තියෙනවා. ඒ පහ තමයි හේමාලේ අපිට කිව්වේ. මේ පංචානන්ත්‍රිය කර්ම සිදු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම දැන් මාතු ඝාතක පීතු ඝාතක මේ matricide and patricide. Matricide and patricide, when it comes to the karmic bond which is present between the parent and the child, bringing harm to that bond, to that parent, niyata mithya drushtika. ඔතකොට නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටි මාතු ඝාතක හෝ පීතු ඝාතක matricide or patricide. Now this kind of a පංචානන්ත්‍රිය කර්මයක් වුණාම පංචානන්ත්‍රිය කර්ම ඔතකොට අපි සිදු කරන්නේ මොන වගේ චිත්තයන්ට එක්කද? එතකොට මේ චුතියට ලං වෙලා තියෙන්න ඕන නේද සන්නස? චුතියට ඒ කියන්නේ ජනක කර්ම ජවන ඉවර වෙලා චුතියට. ජවන ඉවර වෙලා චුති ඒ ජවන ගොඩක් යනවානේ සායනහස. හරි. චුතිය ජවන චිත් හතේ. නියත මේමයි කියන්න ඕන. ජවන චිත් ගොඩක් කියලා හරියන්නේ නැහැ. Hari, you have to be very specific. We are taking which is the karma that we are taking into account here. චුතිය ළඟම තියෙන එක. That's the seventh javana. The seventh javana. Seventh javana, okay. The seventh javana chitta we have to take. Hari. 7 javana chitta. Othura niyata mithya drushtikai sorry. Let me just let me share the document. Sure. Niyata mithya. It has become quite a large document in the end. Yes. 13. 13. 15.
Right. I'm looking at your document. My printed version. Yes. Now, here. Here you go. Which dhammas are wrong and fixed? The four consciousness associated with wrong view, right? The four consciousnesses associated with wrong view. So here, let's look at this. මේ පංචානන්ත්‍රය කර්ම ගත්තම දැන් පංචානන්ත්‍රය කර්මයන් වල තියෙන ඒ ටිකයි නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටික. Niyata Mithya Drishtika. Because in Niyata Mithya Drishtika also unfailingly it produces results. Alright. In these karmas, where are these karmas, or at what moment comes to affect the immediate next birth? It is a 7th Javan. It is a 7th Javan. What does that mean? Apita, who can remember when you take the 7 Javana Chittas, what is the type of karma or the duration that it gives result when it comes to the first Javana? Matagata. First Javan is Ditta Dhamma Vedaniya. First Javana is Ditta Dhamma. Ditta Dhammas. Otakota. Second Javana? Aparapariya. 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 Mother? 6, Second 20 to the to fifth. 6. Number 2 to number 6, Aparapariya. Number 2 to number 6. Aparapariya. Aparapariya. Aparapariya කියන්නේ මොන වගේ කර්මයක්ද? Definitive karma. Definitive karma. කියන්නේ තද මේ ඒ කියන්නේ මේ real කුසල අකුසල. From the second life onwards up until Buddhahood or enlightenment, aparapariya karmas can give result. Okay. Anantariya karmas produce result immediately after this birth. Ditta Dhamma Vedaniya produces results within this birth. Now, when we talk about those karmas, I think we do not realize what Ditta Dhamma Vedaniya, the sort of how relevant it is for us. Now, Ditta Dhamma Vedaniya, when it comes to Hetu Phala, Ditta Dhamma Vedaniya, karma is also a Hetu Phala. කර්මය හේතුව ඇති වෙන තැන කර්මය හේතුව ඵල දෙන තැන විපාකය. හරි හේතුඵල. එතකොට when we take the හේතුඵල, ditta dhamma vedaniya හේතුඵල unfolding right in this life, we would see the results of this unfolding every single day. Every single day. Even if, for example, let us say, breaking samma vacha, right? Breaking samma vacha. කියමු gossip එකක් නැත්තම් යම් කිසි කෙනෙක්ව පාලට දහලා හෝ යම් කිසි some sort of breaking of samma vacha. With another person, this goes around and comes back to taunt you. Repercussion starts unfolding. ඔතකොට දැන් බලන්න එතනම ඕකම ditta dhamma vedaniya. ඕකම ditta dhamma vedaniya. යම් කිසි වැරද්දක් කරලා ඒකේ ප්‍රතිවිපාකය මෙන්න මේ ජීවිතේම මොකද මේ විපාකසිත හටගන්නේ කොහමද? මේ විපාකසිත හටගන්නේ මේ අහේතුක වශයෙන්. අහේතුක වශයෙන් මෙන්න මේ කර්ම හටගන්නවා පහළ වෙනවා අපේ ජීවිතේට.
So when the more that we produce woeful akusala dvesha moolika lobha moolika එව්ව වැඩි වෙන්න මෙන්න මේ ජීවිතයේ තියෙන සංස්කාරයන් හෝ ඒ කර්මය බද්ධ වෙහි හටගන්නේ සංස්කාරයන්ුත් වැඩි වෙනවා. So let us say the lack of attention to something. The lack of attention to something can bring about so many resultants within this very life. ඔතකොට මෙතන මේ අහේතුක මේ ජීවිතේ මේ භවයේ තුල මේ හටගන්න මේ කර්මයන් වල අහේතුකයක් මෙන්න මෙතන දැන් අපේ it's affecting the experience at the six sense doors. Six sense doors. ඒ විදියට කර්ම සකස් වෙනවා. හේතුඵල everything that we have is then connected by way of conditionality and condition the here. Paticcasamuppada and Patthana speaks on the laws of this. Hari. When it comes to the Niyatamithya Ditti, Niyatamithya Ditti arises with Dittigata Sampayutta. So Niyatamithya Drushtika පුද්ගලෙක්ගේ මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය හට ගන්නවා කියන්නේ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි කියලා කියන්නේ මේ ditthigata sampayutta සිත් තමයි ඒ වෙලාවේ අරමුණු ගන්නෙ. It is a ditthigata sampayutta chitta. ditthigata sampayutta chitta. Now when it comes to ditthigata sampayutta chittas, what must we do? ditthigata sampayutta chittයන්ත් එක්ක අපි ඉස්සරහම බලමුකෝ මේ චෛතසික ධර්මයන්ත් එක්ක ටික. මේ චෛතසික ධර්මයන් ටික ගත්තම කොහොමද ditthigata sampayutta can we calculate? ditthigata sampayutta 4 චෛතසික ධර්ම කීයක් තියෙනවද? First we have to take the මොනවද ගන්න ඉස්සරහම? සබ්බචිත්ත Universal සාධාරණ 7යි ප්‍රකීර්ණ 7යි 13යි ප්‍රකීර්ණක 6යි 13යි ප්‍රකීර්ණක 6ම තියෙනවා 13යි ඊට පස්සේ අකුසල් 14ම තියෙනවා කුසල 14. අකුසල් 14ම තියෙනවා ද්වේෂය මාන නෑනේ මාන නැහැ දෝෂ නෑ ද්වේෂ කීයක්ද ද්වේෂ හතරක් නෑ දෝෂ චතුස්කෙම නෑ දෝෂ දෙකක් තියෙනවා. දෝෂ. So the Chaitasias, 14 out of the 14 akusala, we get rid of dosa, chittas, dosa chaitasika, hatarak, මාන and vichikiccha. විචිකිච්ඡා And vichikiccha. There is no doubt there in taking the object. ditthigata sampayuttයි කියලා කියන්නේ ditthigata sampayutta මේ අරමුණු ගන්නවා. So there is no vichikiccha there, doubt. There is the taking of an object, clarity. That's how the lobha is able to arise there. ditthigata sampayutta chitta, 21 chetasikas, and what must we take? The 7th javana. Why the 7th javana? Why? Because it is at the 7th javana that this chitta, that this karma is developed, created. Isn't it? Yes. හරි. ඔතු පංචානන්තරීය කර්ම ටික ගත්තම. පංචානන්තරීය කර්ම ටික ගත්තම. How can we understand those? The panchanantariya karma. What? Killing the mother, killing the father, bringing harm to the body of the Buddha, killing an arahant. Neither. Yes. And there's one more. Niyatamithya. Hari. So, සංඝ ભેදය. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටික නෙමෙයි. පංචානන්තරීය සංඝ ભેදය තියෙන්නේ. නේද? Killing the mother, killing the father. බුදුන් වහන්සේගෙන්
රාතන් වහන්සේ නමක් ඝාතනය කිරීම සංඝ භේදය. සංඝ භේදය. මේ සංඝ භේද ආදී මේ පංචානන්තරීය කර්ම අපි සිදු කරන්නේ කොහොමද? ද්වේෂ මූල සිත් වලින්. අම්මව මරන්න කියන අණ දෙන අවස්ථාවේදී මුගලන් මහරහතන් වහන්සේගේ පෙර භවයේදී තාත්තා මරන්න අණ දෙන්න වෙලාවේ ඒ අණ දීමෙන්ම ඒ කෙනෙක්ට යම් කෙනෙක්ගේ ජීවිතේට විනාශයක් කරන්න බෑ හොඳ සිතකින්. ලෝභ සිතකින්. ලෝභ සිතකින්. ද්වේෂ මූල සිතකින් තමයි ඒක සිදු වෙන්නේ. හරි. ද්වේෂ මූල සිතකින්. ඒ ද්වේෂ මූල සිතකින් තමයි පංචානන්තරීය කර්මය සිද්ධ වෙන්නේ. Hari. So, how many dvesha mula chittas? Very easy. 2. 2 dosa mula chittas. And they are associated munwada sabbachita sadharana hatai prakirnaka pahai without preeti. Prakirnaka pahai out of the 14 akusala dhammas akusala sadharana hatara tiyenama loba trikේ නැහැ. නැහැ දෝෂ චතුක්කේ තියෙනවා තීන මිද්‍යාව විචිකිච්ඡාවත් යෙදෙන්න පුළුවන් සසංඛාරික අසංඛාරික විචිකිච්ඡාව නැහැ. So altogether 22 chaitasikas and මේ දෝෂ මූල චිත්ත the 7 javana. Hari, the 7 javana, not all දෝෂ මූල චිත්ත 7 javana දෝෂ මූල චිත්ත. Hari. That dosa mula chitta. Now, in the dharmyange, then it is easy, isn't it? For us to skanda ayatana dhatu beda karanna puluwan thaniyen karanna. Can you? Are you all confident in the skanda ayatana dhatu satcha? Bedana vidya? Ayata kathiya me. වේදනා ස්කන්ධ හතරට වේදනා චේතසිකය වේදනා ස්කන්ධ කියන්න පුළුවන්. මේක වහන්සේ පෙන්නන්නේ. May I have some feedback from the students in this class? I feel like I am teaching myself at this point. Can you unmute yourselves and participate? Bhante, can you repeat the question, please? The question is, are you confident in this skandha ayatana dhatu satcha beda kirima? ඒක කරගන්න පුළුවන්. Yes, Bhante, we can. ඒක කරගන්න පුළුවන් නේ? පුළුවන් Bhante. Now is this part clear? නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටික පංචානන්තරීය කර්ම නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටික ඒ ditthිගත සම්පයුක්ත සෙත් වලින් ඒ අරමුණට ගන්නේ. හරි. ඔතෝ ditthිගත සම්පයුක්ත සිතකින් අරමුණු ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒ අරමුණට එක්ක ඒ බද්ධ වෙන ඒ සිතුවිල්ල ditthි සම්පයුක්තයි. එතකොට ඒ දෘෂ්ටි ඒ සම්පයුක්ත වෙන දෘෂ්ටිය තමයි එතන බලගත්තු. ඒ දෘෂ්ටිය හොලවන්න බෑ. It will not crack. නියතයි ඒක. Right? නියතයි. ඒ ditthිගත සම්පයුත්තෙන්ම තමයි when it comes to that occasion ඒ විදියටම තමයි එච්චරට මෝහයට යනවා. ඕකට it will be a lot of karmas unfolding again and again. මේක මේ it is not just you can't put such a strong karma owing to one lifetime. මේක මේ ඒ මිත්‍යාව යම්කිසි ඒ සිතුවිලි වැඩ කරන ඒ විදි ඒ පදනම් වන ඒ conditions හදාගෙන යනවා ඉස්සරහට. හරි. Now, what is the next trigger? Which one did we say next? Micchatta trikේ. ධම්ම. සම්මත්ත නියත. The Micchatta niyata, sammatta niyata. The right dhammas that are fixed, samma. Samma කියන්නේ the right dhammas. හොඳ ධර්මයන්
that are fixed, that will immediately cause results. What are these dhammas? මොනවද මේ ධර්මයන්? හොඳ immediately cause results. මාර්ගසිත. Immediately. මාර්ගසිත. Right? මාර්ගසිත. Now, මෙතන when it says සම්මත්ත නියතා කියලා කිව්වම you might also think, what about why not? Why can't we have, right? Why can't we, සම්මත්ත නියතා? The wrong dhammas, the right dhammas that are, right? Now, the right dhammas that are fixed, මෙතන විපාක සිත් ටික මෙතනට එන්නේ නැහැ. Because kusala works differently than akusala. කුසලය කියන දේ තුල හිරවීමක් නැහැ. There is no getting stuck in the kusala. Why the foundation of kusala is everything opposite of that situation. Alobhaya, adveshaya, amohaya. Right? Amohaya. The way that in kusala bhumi, ඒ විදියට නියතව මේ දෙය හම්බෙනවා කියලා කතාවක් නැහැ. Right? හම්බෙනවා කියලා කතාවක් නැහැ. It is like when you take something so beautiful yet so fragile, right? Yet so fragile. Even the slightest of flames can bring disaster upon it. It is like the devatas who are reborn in those realms because of their kusala karma. When you go into the higher deva realms, if because of any karma, should the dosa mula chittas arise, ඒ කියන්නේ ද්වේෂය හටගත්තම ඒ වෙලාවෙම ඒ දිව්‍ය කය පිච්චෙන්නෙත් නැහැ. it is like a heart attack, sudden death, sudden disappearance. Right? Sudden disappearance. But closing up to this disappearance, what happens? The color fades, the luminous, the glowing nature of their bodies comes to be duller towards the end. Some, but when those mulchita arises, ඒ වෙලාවෙම චුත වෙනවා. ඒ වෙලාවෙම චුත වෙනවා. Usually they would slowly, their abundance, ඒගොල්ලෝ ඉන්න ඒ වනයන් වටේ තියෙන, if they're in a forest or a beautiful sort of oasis, the flowers in this oasis, all of these things start dying. Everything around them starts disintegrating up until they fade away. But those මූල චිත්තයන් හටගත්තම ඒගොල්ලෝ ඒ වෙලාවෙම ෂේ වෙනවා. ඒක දරා ගන්න බෑ. ඔතකොට යමෙක්ට හිතන්න පුළුවන් කොහොමද ඒගොල්ලෝ අපිටත් වඩා ශක්තිමත් නම් ඇයි ද්වේෂ මූල සිතක්? Because our bodies, we know, are far more gross in comparison to those divine bodies. You can see මෙන්න මෙතන තියෙන මේ දුක විඳීමට තියෙන ප්‍රත්‍ය මෙතන වැඩි. ඒ තලයල් වල දුක විඳීමට ප්‍රත්‍ය නැහැ. Right. It is like in the early 90s when the Sri Lankan cricket team lost. Everyone had a heart attacks and the hospitals were full. Did you know that? A nurse told me this while I was taking care of a monk, that apparently those days in the 90s, when our cricket team was world famous for being one of the best teams, when they would lose a match, people would have heart attacks and all of that. Then heart attack. Did not heart attack. But no, not true. I'm just joking. But to say people have got used to it, right? Now it is not much of a surprise to them anymore. Right? ඔතකොට මේ දුක විඳින්න getting used to it,
right? You're in the මනුෂ්‍ය භූමි ඒ වගේ විදියකට තමයි අපේ මේ සියල්ලම සකස් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ භූමියේ තියෙන ප්‍රත්‍ය ඒ විදියයි. ලෙඩ වලින් මැරෙනවා, වයසට ගිහිල්ලා මැරෙනවා, ඒව මොනවත් නැතුව කුසේම මැරෙනවා. පාර පින්කමක් කරන්න යනකොට හැප්පිලා මැරෙනවා, හෙන ගාලා මැරෙනවා, පොල් ගෙඩි වැටලා මැරෙනවා. කුෂ්ඨ රෝග විවිධාකාර විදිවලට මෙන්න මේ රුප්පතීති රූපං මෙන්න මේ භූමියට මේ එන්වයරන්මන්ට් එකට තව කන්ඩිෂන්ස් අපි ඇඩ් කරන්න මේ භූමිය මේ through the environment itself this affects us. So why now we have the toxins, cancers, කොච්චර දේවල්ද? So much so that we are unsure that we are even eating, that we are even able to eat healthy sometimes. That is the way මෙතන condition වෙන්නේ මේ විදියටයි. ඔතකොට මෙන්න මේ ලෝකේ කොච්චර although you try during these periods to change the impact that is going to have in the greater time definitely අර පිරිහීම කියන දේ මෙතන වැඩි වෙනවා. ඔතකොට ඒ පිරිහීම මේ මුළුමහත් ලෝකෙටම ඒ කියන්නේ නාම රූප දෙකම පිරිහෙනවා. නාම රූප දෙකම. ඔයත් අපි කියන්නේ හෝ ධර්මයේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ that this would increase and increase and increase up until it starts rising again. That is the time that ultimately Metta Buddha will rise in this world. Right? But none of that එව්ව ඒ හොඳ ධර්ම එකක්වත් දිව්‍ය ලෝකල් බ්‍රහ්ම ලෝකයන් වලට ඵල දෙන එකක්වත් other than the මග්ග චිත්ත nothing is නියත. ධාන පුරුදු කළා ධාන නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ධාන පුරුදු කරන ජීවිතේම අපායට යන්න පුළුවන්. නේද? ඔතකොට විදර්ශනා ඥාන වඩන්න පුළුවන්. ඒත් විදර්ශනා ඥාන වඩලා අර අකුසලයේ සම්පූර්ණම අත්හැරියේ නැත්තම් ඉන්නේ එතන ඒ අකුසලයේ ආපහු හට අරගෙන නීවරණ ධර්ම ආපහු උඩට ඇවිත් අපිව අපායට අරන් යන්න පුළුවන්. හරි. So සයන්ස් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සයන්ස්. එතකොට මේ ආනන්තරීය පාප කර්ම වගේ ආනන්තරීය කුසල් කර්ම අපිට ඵල දෙන්නේ නැද්ද සයන්ස්? ආනන්තරීය කුසල් කර්ම තියෙන්නේ හතරයි. හතරයි. මාර්ගසිත හතර. ඒ තියෙන ඒක තමයි මේ සම්මතනියතා කියන්නේ. Definitely after the rising, immediately after the rising of these four arises the result of that නිවන් සෝය. නිවන් සෝයට පාදක that for the experience of Nibbana, the palachittas, those conditions. ඔතකොට ඒක විතරයි නියත වෙන්නේ. වෙන එකක්වත් නියත වෙන්නේ නැහැ කුසල් භූමිය. හරි කුසල් භූමිය. හරි. Now it is as if in අකුසල මේ භූමිය තුල මේ මනුස්ස ලෝකෙන් යටට යනම නම් තියෙනවා පෙරේත ලෝක, තිරච්ඡාන භූමි, ඔතකොට මහා නරක ආදී ඒ සියල්ලම තියෙනවා. Right? As you go down, as you go further down. මේ further down කියලා කියන්නේ මේකේ මේ විදියට categorize කරලා තිබ්බට මේ it is so vast in nature. It is so vast. කියනවා මේ චක්‍රවා when you take the universe as it is explained in the මොන සූත්‍රයේද? මේ සප්ත සූර්ය උග්ඝහ සූත්‍රය නෙමෙයි අග්ගන්න සූත්‍රය. අග්ගන්න සූත්‍රය විස්තර කරලා තියෙන විදියට ඒ ලෝකයේ පවතින විදිහ අර on the outer layer, that means if දැන් පාත්‍රයක් වගේ නම් හරි මේ පාත්‍රේ එළිය. දැන් පාත්‍රේ ඇතුලේ තමයි මේ අනිත් සියල්ලම අර ලෝකවල ටික මේ මනුස්ස භූමියේ සියල්ලම තියෙන්නේ. පාත්‍රේ එළිය කියලා කියමු අර ස්ෆියර් එකේ සෙමිස්ෆියර් එකේ right
මේ සෙමිස්ෆියර් එකේ ඉන්නවලු මේ තියෙනවලු අපායක්. මේ අපාය it is very very cold. Sub-zero, very 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 cold. In this භූමි මෙතන හටගන්න මේ සත්වයෝ they are absolutely frozen කියලා කියන්නේ they are trying to climb up the surface of this ball, let us say, that is the universe, to escape this cold. ඔතකොට ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතේ තියෙන්නේ trying to like mountaineers, right? Trying to scale up a frozen mountain sort of thing. And how do they die? ඕම ඉඳලා ඉස්සෙල්ලා අත්හැරි වෙලා. They just fall and they shatter into a million pieces. How lost are those beings who are beings? I'm sure that we've all met, maybe even in the vastness of this samsara, our own children might, who knows, our own families, parents, might be, such is the vastness of this samsara. Such is the vastness of this samsara. ඒ කියන්නේ as sattvas, as humans, we have, or as beings, as beings, this chit has vibrated in the bodies within this universe, beyond this universe as well. කියනවනේ මේ මහා විනාශයේදී 100 clusters of universe planets will all disappear. together. ඔතකොට මේ කාලවල වල වෙන්නේ this is after මෙත්තේය බුද්ධ in this at this timeline beings who are unable to, a lot of beings will enlighten and then go off. The others are spat out of this universe 100,000 universes away. ඒ කියන්නේ මේ හිස් වෙන මේ භූමියෙන් එතර වෙන. Because ඒගොල්ලට ආපහු ඉපදෙන්න භූමියක් නැහැනේ මේ භූමිය තුළ. ඔතකොට ආපහු කාලයක් ගිහලා all these 100,000 universes all through chemistry and physics, whatever, through nature comes to be again. Up until that time, what happens to these beings? අන්න අර සංසාරේ සැරිසරන. Oh. Very scary. Very, very scary. ඒ හින්දා අභිධර්ම homework ටික කරන්නම ඕන කන. කරන්න ඕනේ. Yes. Yes, වර්ධේ. අන්නේ පන්තියට ඇවිල්ලා සතිපතා හැමදාම භාවනා කරන්නත් ඕන. Yes, we do. ඔතකොට මේ yes හරි. ඔතකොට 4 මග චිත්තස්. ඒක සම්මත නියතා. හරි. ඊට පස්සේ අනියතා ධම්ම. හරි. අනියතා ධම්මා කියලා කිව්වම මෙන්න මේ ධර්මයන් හටගත්තම ඒගොල්ලෝ නියත ඵලයන් ගෙන දෙන්නේ නැහැ. නියත ඵලයන් මොනවද? The rest. හරි. ඒ කියන්නේ අර මාර්ගසිත හතරත් අතරලා මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික පන්තානන්තරයේ ඒ සිත් ටිකත් අත්හැරලා හරි අනිත් සියල්ලම ගන්නවා. ඔතකොට දැන් අපි අත්හරින්න උතකොට 7th ජවන සිත් ටික විතරයිනේ. ඔතකොට ඒ හින්දා මේ බලන්න අකුසල් 12 තියෙනවා. හරි. දැන් පළවෙනි ධර්මයේ මිච්ඡත්ත නියතා ධර්ම වල මොනවද තිබ්බේ ධර්ම දෝෂ මූල චිත් දෙක තිබ්බා. දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත සිත් 4 තිබ්බා. ඒ දැන් මෙතන අකුසල් සිත් 12 පෙන්නනවා අනියතා ධම්මා වශයෙන්. නියත නැති. ඒ ඇයි මොකද අර මිච්ඡත්ත නියතා ධර්ම යට තේ තිබ්බි 7th ජවන වන ඒ අකුසල් චිත්ත ධර්මයන් විතරයි. 7th ජවන විතරයි. අනිත් සියල්ලම මිච්ඡත්ත නියතා වෙන්නේ නැහැ. ඔතුන අනිත් සියලු
අකුසල් සිත් ධර්ම 12 මිච්ඡත්ත අනියත වෙනවා. ලෞකික කුසල් 17 ලෞකික කුසල් සෝබන 8 රූපාවචර 5 අරූපාවචර 4 ඒ ලෞකික කුසල් 17 විපාක 36 හරි විපාක 36 කියලා කියන්නේ මොනවද විපාක 36 කියලා කියන්නේ කුසල් සහ අකුසල් අහේතුක විපාකයන් කුසල සෝබන විපාකයන් 8 රූපාවචර විපාක 5 අරූපාවචර විපාක 4 උතුර ඵලය මෙතන ගන්නවද ඵලය මෙතන ගන්නවද නැද්ද is ඵල here or not 36ට 36 වෙන්න ආමුදුනේ ඵල තියෙන්න ඕන. ඵල තියෙන්න ඕන හරි උතුර ඵලේ තියෙනවා ඇයි මාර්ගي විතරයි නැති කරේ උතුර ඵල චිත්තේ හට ගන්නකොට එතන නියත භාවයක් නැහැ එතන නේද ඵල චිත්තේ ඕන සැරයක් හට ගන්න පුළුවන් ආපහු ක්‍රියාසිත ධර්ම 20 ක්‍රියාසිත ධර්ම 20 එතකොට අහේතුක ක්‍රියා එතන තුනක් තියෙනවා සෝබන ක්‍රියා එතන 8ක් තියෙනවා රූපාවචර 5 අරූපාවචර 7ක් ක්‍රියාසිත 20 associated 52 චෛතසික because කුසල and අකුසල දෙකම තියෙන හින්දා associated 52 චෛතසික right and 28 රූපස් and නිබ්බාන ඇයි මේගොල්ලෝ අනියතයි Nirvana is not something that arises, so it never passes away. Rupa 8, right? They do not produce results. Right? Now, exactly everyone. Right? ඔතුර ඒක තමයි Bante, there's a question, Bante. Can I ask that question? Yeah. No, there's something called kusala upapajja vedaniya karma. Kusala upapajja vedaniya karma is actually when it comes to rupavachara or arupavachara dhyana. And when you have achieved rupavachara or arupavachara dhyana, lot of scholars, they explain that as a result of kusala upapajja vedaniya karma, next birth is in the in a bungalow. Oh, yeah. Now, is it come? Is it Micchatta Trikaya? It's actually Micchatta. Is it considered as a Micchatta Niyata Dhamma? No. 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 Okay. මිච්ඡත්ත නියතා එතන වෙන්නේ නේද? කුසල Because yeah, that's the thing because then how come that kusala upapajja vedaniya karma becomes more powerful? That actually brings about a next birth in a kusala birth. ඉතින් මෙන්න මෙතන උපපජ්ජ වේදනීය දැන් අනිය ආනන්තරීය පාප කර්මයක් තිබ්බේ නැත්තම් ඔතකොට හටගන්නේ එතන කර්ම නිමිත්ත ගති නිමිත්තෙන් ගන්න අරමුණක්. ඔතකොට එතනට පාල වෙන්නේ ඒ කර්මය. When at the moment when there is an absence of anantara karma, upapajja vedaniya karma comes to give result. Okay. That's it. It's not under it's not upapajja vedaniya තියෙනවා උතුර ආනන්තරේ පාප කර්මය සිදු වෙනවා. උතුර උපපජ්ජ it trumps the upapajja vedaniya. It becomes stronger than the upapajja vedaniya there. හරි?
Yeah. Okay. අනිත් අපරාපරිය කියන්නේ මොනවද? අපරාපරිය ඒවයින් තමයි ප්‍රවෘත්ති විපාක දෙන්නේ. No, not only pravritti. Not only pravritti. Aparapariya. වේදනා Yeah. මොනවද අපරාපරිය කියන්නේ? What is Whatever the less, කියන්න? whatever the less strong, that means Upapajja Vediniya is the actually strongest. උපපද්දේය With the strongest because of the it comes from the 7 javana. Okay. And Aparapariya Vedini is its general sort of karma that belongs to that generated from the 2nd to 6th javana. Second to the 6th javana. Javana. Otokotta. Yeah, because, so that is Aparapariya Vedini is it can be give rise to a next birth or until you achieve the nivan. හරි. It will come as a vipaka. It will come as a විපාක. Vipaka. Yeah. ඊට ධම්ම වේදිනිය මේ ජීවිතේ ඊට ධම්ම වේදිනිය සිදු වෙන්නේ පළවෙනි ජවන සිත් එක. Yeah, yeah. හරි. ඊට පස්සේ එන්නේ මොනවද? Aparapariya Vedini. අපරාපරිය වේදනීය which is which one? Which is the Stronger than Aparapariya Vedini. Ditta Dhamma Vedini, sorry. No, so which javana is it? 2 to 6. No. අපරාපරිය Aparapariya, yeah, 2 to 6 javana. 2 to 6 අපරාපරිය. එතකොට that's indefinitely effective. So any birth up until you attain nibbana. එතකොට තියෙනවා. එතකොට ditta dhamma vedaniya upapajjaniya අපරාපරිය and ahosi karma. Yeah, ahosi karma. Yeah. Upapajja vedaniya කියලා කියන්නේ it will subsequently become effective right after. Yeah. එතකොට upapajja vedaniya is the strongest. Upapajja vedaniya becomes strongest at the moment which will become a karma න්‍යායට එතන අර ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවේ මේක හට ගන්නවා. හරි. But if you think about strength in a different manner and think about the time that it can be effective, that would be aparapariya, which is the 2nd to the 6th javana. එතකොට අහෝසි කර්ම කියලා කියන්නේ ineffective karma because it couldn't give result during the time, right? It would become aparapariya. It would become aparapariya. Right? ඒකට තියෙන condition එක නැති වෙනවා. Now, for example, යමෙක් යම්කිසි අපි කියමු තාරකා විද්‍යානුව අනුව මෙව්වගේ මෙව්වයි කරදර වෙන්න තිබ්බා. ඒ පුද්ගලයා අපි කියමු මේ ආරණ්‍යගත වුණා. එතකොට ඒ condition එක අනුව සමහරක් වෙලාවට depending if the karma is not that way is powerful, what would happen is the karmas would become ineffective. අපි කියමු මේ හඳානේ තිබ්බා or no, the first person that this person marries is going to die. It is that much of a bad karma. හරි. එතකොට අපි කියමු ආරණ්‍යගත වුණාම දැන් මේ කර්ම සියල්ලම නැසෙනවා එතන. අහෝසි වෙනවා. අහෝසි වෙන්න පුළුවන්. අහෝසි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔකට කියනවා ඔය සිංහලේ කතාවක් තියෙනවා පැවිදි වුණාම මේ නරක කාලෙට හොඳයි කියලා. ඒක හැම කර්මයකටම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි හාමුදුරුවනේ සතර කේන්දරේ පාළුනාම මහාන කරවන්නේ ඒකනේ.
ඒක තමයි. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඉතින් සතර කේන්දරේ පාළු වෙලා. ඉතින් හරි. So then we have the අපරාපරය, ditthi dhamma vedaniya, upapajjaniya vedaniya, අපරාපරය and the ahosi karma. And the ahosi karma. Now, now it is time for us to go on to our dukkha. හරි. දැන් අපි පොඩ්ඩක් දුක කරමු. හරි. දුක. Now, how has what did you feel about the dukkha when you were studying it on your own, in your own time? I think last time we did a bit about the Gocchaka Bhante. A little Yes, bit feeling you like explained to us. Yes. Yeah. ඔතකොට මේ දුකමාතිකාව ගන්නට මේ දුකමාතිකාවේ is it clear? Is it easy to understand? කොහොමද? Anyone? Bhante, let's talk about Hetu Dhamma and Nahetu Dhamma. Right? Hetu Dhamma, we all know that it's 6 chaitasikas. And Nahetu Dhamma is 89. ධම්මා කියන්නේ Nahetu Dhamma is, according to your write-up, 89 Dhammas and හේතු ධම්මා is 89 චිත්තස්. yes, and 52. 52 minus 6. No. Nahetu actually minus 6. No, හේතු වෙන්න Oh, කොහොමද? okay, Nahetu minus 6. Yeah. හරි. Okay. Because there was no. Now, if you in your write-up, let's see, Nahetu. No, in the write-up gives 52 actually. No. 89 and 46 and 46. It's 52 minus 6, Dharmasiri. Okay. Yes. No. Actually, I got misunderstood. Sahetuka becomes 52 chaitasikas. සහේතුක becomes When the Sahetuka has got 71 Dhammas, 71 Sith, and 52 chaitasikas. Not 46. Okay. Yeah. Why fifth Sahetuka? Hold on. Okay. I will do it. Hare. Yeah. Okay. Hare. Anyone else? Do you all have did any questions arise to you while you all did the Hetu, Dukkha, api Gocchake, api කලින් කරපු එක? Koshalli, how did you all balwa the product in your own time? Vishaka? Bhante, I almost finished reading it. Hare. But ඒ කියන්නේ මන්ට අර හේතු කිව්වම ටිකක් easy to understand word. ඒක හින්දා a little bit easy to understand because it is a known word. And only two ඒකේ තියෙන දෙකයිනේ පද දෙකයි හින්දා I thought it would be better කියලා. I'm not saying it is easy, but it could be better කියලා හිතුණා මට. Better why? Better in the sense ත්‍රිකේට වඩා maybe I will be able to understand කියන එක. Okay. Yes, you will. All right. Now, අපි ගිය සතියේ
Let me share my screen. Now, let us go over what we did last week. Now, the first part of this, we are looking at Hetu. Hari, we are looking at Hetu. Hetu. දැන් අපි හේතු ගැන කතා කරනකොට අපි දැන් මේ කරන්නේ මොනවද? අපි කරන්නේ හේතු ගොච්චක. හේතු ගොච්චක. හේතු ගොච්චක කියලා කියන්නේ දැන් මේ දුකමාතික කරන අවස්ථාවේදී දුක කීයක් තියෙනවද? 100ක් තියෙනවා. මේ දුක 100 කියන්නේ pairs of, right? So we have those 100 pairs. Those 100 pairs ගොච්චක කියලා කියන්නේ මේ හේතු කියන මේ මාතෘකාව යටතේ තියෙන සියලු දුකයන් හේතු ගොච්චකේ යටතේ නම් වෙනවා. Now හේතු ගොච්ඡය තියෙනවා අපිට ඊළඟට එන වෙන වචනයක් තමයි චූලන්තර දුක නේද? චූලන්තර දුක. චූලන්තර දුක කියලා කියන්නේ චූලන්තර කියන්නේ where it is a පොඩි ප්‍රමාණයක් කියලා චූලන්තර. චූල. චූල පන්තක. චූල සෝතාපන්න. චූලන්තර කියලා කියන්නේ small. A small collection of unrelated dukkha. So when you see the word dukkha, you know that the pairs listed under this dukkha are unrelated to one another. Whilst when you go through or see the word Gocchaka, all the pairs under this category are related to what? The first word. Well, now here, Hetu Gocchaka. හේතු පිළිබඳව තිබෙන සියලු දුකයන් මේ chapter එකේ තියෙනවා. Sorry. Hari, is that clear? Damsari, you asked me this question last week. Hari, any questions about that? Anyone? I'm trying this new app because you can zoom in and out, so it's easier to draw charts on it. But I had to figure out all the controls in this. Now, Chulantara Dukkha. Chulantara Dukkha. Now, under this Hetu, we find under this Hetu, we discussed two pairs. What are those two pairs that we discussed? හේතු න හේතු. Hetu na hetu. Hetu na hetu. ඔතකොට හේතු න හේතු. හේතු න හේතු කියනට sorry. හේතු න හේතු. හේතු න හේතු. I think I should shift over to the next. Hari. මේ තියෙන්නේ. I'll figure that app out later. Now, හේතු. හේතු ගත්තම අපිට තිබ්බා හේතු ධම්මා න හේතු ධම්මා.
හේතු ධම්මා කියලා කියන්නේ හේතු වර්ග 6ක් තියෙනවා. තියෙනවා. ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය, අලෝභය, අද්වේෂය, අමෝහය. ඊට පස්සේ තියෙනවා දැන් මේ ධර්ම හේතු. Mm. then නොහේතු වෙන්නේ මොනවද? 89 all the remaining paramatta dhammas nahetu. එතකොට 89 chittas, 46 chetasikas, 28 rupas, 46 chetasikas කියන්නේ 52 minus 6 hetus, 28 rupas nibbana මෙන්න මේ ධර්මයන්ට හේතු මේ ධර්මයන් හේතු නෙමෙයි. These dhammas are not hetu. Now, although they are not hetu, there can be within this complex, there can be, although they themselves are not hetu, they are with roots. Neither. Hari? Right? Do you understand? Although they themselves are not hetu, they are with hetu. ඒකට තමයි කියන්නේ නහේතු සහේතුක. හරි. ඒක තමයි මේ පළවෙනි කැටගරි එක. එතකොට මේ පළවෙනි කැටගරි එකේ එතකොට අපි මොනවද මෙන්න මේ කොටස. මෙතන අපි මොනවද බලන්නේ? මෙතන බලන්නේ අපි 71 චිත්තස් සහේතුක චිත්ත ධර්මයන් and their associated 46 චේතසිකස්. සහේතුක වෙන්නේ කොහමද? අහේතුක 89 වලින් අහේතුක සියල්ලම ගැලවුවාම, right, we will come to the sahetuka 71. When you remove the ahetuka 18, අනිත් සියල්ලම සහේතුක. එතකොට සහේතුක වෙනවා 71 chittas and their associated 46 chaitasikas. 46 chaitasikas කියන්නේ මොනවද? Without the roots. Is that clear, everyone? Without the roots. Now make a හරි ලේසි තේරුම් ගන්න. මොකද no roots. Anyways, there is no root because look at the nahetu section, everyone. Look at this section right here. We took away the roots. Chetasika 46 without the roots නේද? එතකොට nahetu ඉඳන් දැන් ඉස්සරහට යනකොට nahetu ඒ සහේතුකයි. එතකොට අපිට anyways we know මේ චෛතසික ධර්මයන් වල roots ටික ගන්න බෑ මෙතන. Right? Nahetu sahetuka. 71 sahetuka chittas and the associated 46 chaitasikas without the roots. Alobha dosa moha, lobha dosa moha නැති. එතකොට දැන් මේ අහේතුක ධර්මයන් ගත්තම මේ අහේතුක ධර්මයන් වල roots නැහැ කොහොමවත්. ඒගොල්ලෝ අමූලිකයි. There are no roots. මූල නැහැ. In these dhammas, we have the 18 chittas කියලා අහේතුක chittas. 18 අහේතුක chittas. හරි. එතකොට චෛතසික the 12 අන්‍ය සමාන චෛතසිකස් without ඡන්ද. කොහොමත් ඉතින් එතන ඡන්දයක් නැහැනේ. හරි. ඡන්ද without ඡන්ද. Whether you like it without ඡන්ද කියලා කියන්නේ මේ අහේතුක සිත් 18 whether you like it or not it will arise. ඡන්දයක් තිබ්බත් නැතත් it will arise. Right? Whether you want it or not. Here it arises always without your promptitude. Without your mental promptitude. Is that clear, everyone? කොහොමද අහේතුක සිත ජවන සිත් වලට කලින්නේ හටගන්නේ? මෙව්ව මේ conditions උඩ හටගන්න දේවල්. හරි. ඔතකොට කර්මයන් conditions ඒ ටික ඔක්කොම they are synchronized together. Right? Now, we take away the two moha in the moha moola chittas. Why? දැන් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? ඇයි මේ moha in the two moha moola chittas ගලවන්නේ? As it arises Because on its own. sorry, it cannot. It is not a supported. Yeah. It's not supported. It's there on its own. ඒක නැගිට්ටම ඒක නිකන් when there are two people, when you get up the ladder, one person can hold the ladder. If now moha climbs the ladder without anyone overlooking or supporting it. හරි.
without overlooking or supporting it. Right? So that is why එතන මෝහයත් එන්නේ අහේතුකා වශයෙන්. තේරුණානේ මෝහයට හේතුවක් නැහැ. මෝහයට එතන උදව් කරන ඒ යාළුවෙක් නැහැ එතන යාට. හරි. ඔතකොට. Bante, Yeah. by definition, sahetuka means, that means you have to have two, one prominent and one supporting hetu. කොහොමද ඒ By වෙන්නේ? definition. By definition. මෙමයි. By name. By definition. Okay, so by sahetuka. Yeah. By definition සහේතුක කියලා කියන්නේ හේතුවක් සහිතයි කියන එකයි. හරි. ඒත් අපි practice එකකින් we come to know that one of these hetus are always predominant. Right? Yes. One factor becomes predominant all the time. ඒ සහේතුකයි කියන definition එක වෙන්නේ එතන මේ with the චෛතසික සහේතුක with the hetu supported by සහේතුකයි. Bante, then when it comes to moha moola chitta deka, it is not sahetuka. It is not sahetuka. Yeah, that is because its hetu exists on its own. Hetu exists on its own. So you can define sahetuka means always, at least you have to have two or more hetus. The reason is two or more in kusala, mahakusala chittas. Sometimes you can have three hetus, right? So when you have three hetus also, it's sahetuka, right? Oh, yes. Three hetus means alobha, adosha, and amoha. Oh. Right? So දැන් මේ අහේතුක ධර්මයන් වල හරිනේ. දැන් මෝහ චේතසිකයින් two මෝහ මූල. And then the 28 rupas which are also අහේතුකයි නිර්වාණයත් අහේතුකයි. හේතු සම්පයුක්ත නැහැ නිර්වාණය. Yeah. හරි. හේතු සම්පයුක්ත නැහැ නිර්වාණය. ඔතකොට නිර්වාණය. So now this is what we did last time. Yes. හාමුදුරුවනේ Oh. හාමුදුරුවනේ Oh. මම එකකුත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. හාමුදුරුවනේ සහේතුක හැබැයි පද්මා මම ටිකක් දුර ඉඳන් කතා කරන්නේ. මේ සහේතුක එක කියන්නේ අර නම්බර් 2 එකනේ chart එකේ හාමුදුරුවෝ කිව්වේ. ඔව්. ඒක හැබැයි මේ chart එකේ 52 චේතසික තියෙනවා. දැන් හාමුදුරුවෝ කිව්වේ ඒක 46 කියලා නේද? සහේතුක දුක කියලා අපිට print out එකක් කිව්වනේ. ඔව්. ඒකේ තියෙනවා 71 චිත්ත, that's right. And it says 52 චේතසිකස් except moha in moha moola. Except දැන් හැබැයි හාමුදුරුවෝ කියන්නේ 46 කියලා නේද ඒක? Am I confused? මේ ඉස්සෙල්ලා උඩ එකයි. Yes, so nahetu dhamma. Nahetu dhamma hari 46. Nahetu dhamma. Nahetu කියලා කියන්නේ 89 චිත්තස් 46 චේතසිකස් minus 6 hetus 28 rupas. Yes. Right. ඒක හරි හාමුදුරුවනේ. ඊට පස්සේ අපි අනිත් section එකක් කරනවා. දැන් මේ number 2 එක සහේතුක දුක කියන්නේ. Section it has to be 46. බලමු මේ print out එකේ තියෙන 52යි කියලා. I don't know whether the others have the same print out, isn't it? Yes. Is that gave you, yes? I think that's the question I had also. Okay, Dharma, they are great minds agree, no? Yeah. Yeah. I think the explanation is, Bante, but I give that one actually. Explanation is when it comes to sahetuka, right? Still, there's a possibility of those 6 chaitasikas can be in that chittupada. Not, yeah. But it's because even though I think when we go for the hetu cheva dhamma, hetu sang, and all these things, then we can see that very clearly. So we
when you move to third and fourth and fifth and sixth, then we can clear this particular one. So shall we correct it and put 46 in brackets or something there, just to be sure? Excuse In me, that printout. පොඩ්ඩක් ඉන්න. Oh. අල්පන් ෂෙයා කරන්න. Hetuka. Last week එකේ මට මතක විදියට මේ මම අලුත් ක්ලාස් එකට 52 minus 6 නෙමෙයිද 46 ගත්තේ. Oh, එහෙම තමයි. That's the one. Bante, I independently read through another article or another sort of presentation. In that presentation also, they define Sahetuka Dhamma as 71 chittas and 52 chaitisikas. Yeah. But they say that moha mula siddhakehi mohe varjita. Oh, ඒක හරි. Yeah. That's correct. Hetu dukkha. Yeah. 46. Let me check the peller to see. මොකද මේ 46 එකක් තියෙනවා. ඔතකොට 52. තියෙනවා. Okay. Let me see the peller. අපි ඒක දැනට එතන 46 කියලා mark කරලා we'll move forward. Yeah. Okay. Thank you. You can put a question mark. Yeah. Thank you. Can I say something, Bante? Can I say? Oh. I think, Bante, here what has happened is it got mixed up. We were talking about Hetu Dhamma and then Nahetu Dhamma. And then like here I have added that under that same thing. That's why. Like I wrote down whatever you mentioned there, but we didn't do this Sahetuka Dukkha separately. It was, that's why I think we got the mix up. Yeah. Like, because like when we did the Hetu Gocchaka, we did the Hetu and Nahetu Dhamma. And then I have put arrow saying Nahetu Sahetuka. Yeah. And that's why this came up. Nahetu Sahetuka. We didn't put separately the Sahetuka Dukkha, Sahetuka Dhamma. I think that's the mix-up. I don't know. That's how I have written it down. Every time you write down, I put it down. Give me a moment. Okay. Bante. Okay. Bante, now when you say Sahetuka Sit 71, it has cost Akusala 12. Podakina. There is a confusion. Yes. There is a confusion. The Sahetuka kila kienota and Nahetu Sahetuka kila kienota, it's two. Do you understand? Let me share this document. Okay. In the same document that I have given you, right? If you go on to page number 5, Hari, මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ නහේතු සහේතුක. Hari, Dhamma which are associated with root causes but are not root causes. Hetu sampayutta cheva Dhamma nacha hetu. Ethana දැන් බලන්න, that is what I have put on the chart for you there. Ethana 71 Dhamma associated with root causes but are not root causes. 46 excluding the roots. So Bante, that is a different padaya. So you are talking, because now we are talking about number 2, Sahetuka Dhamma and Ahetuka Dhamma. Okay, Sahetuka number 2. But 2.
Sahetuka two. Dhamma, Ahetuka Dhamma. But So yeah, this is a subdivision of number two, number two. No, the subdivision of two of one. What you are talking? yeah, One is yeah. Hetu Dukkha, and that one is Hetu Dhamma and Nahetu Dhamma. And now there's a third one called Sahetuka Nahetu Dhamma or something like that. Oh. So that's a subdivision, another division of that. Hetu Dhamma, Nahetu Dhamma, Sahetuka Dhamma, Ahetuka Dhamma, පොඩ්ඩක් Hetu Gocchaka, Hetu Dhamma, Nahetu Dhamma. Nahetu Dhamma, there are two Nahetu Dhamma. Dhammas. Nahetu and Nahetu. Ahetuka Dhamma. Hari. Sahetuka Dhamma, Ahetuka Dhamma. Othota Sahetuka Hetu Sampayutta Dhamma. Hetu Sampayutta Sahetuka Tuka. Othota Hetu Sampayutta Dhamma. Hetu Vipayutta Dhamma. Yeah. Hetu Vipayutta Dhamma. That is the third. And there's a third, yeah. Okay. Yes, Then that's correct. සහේතුක තුක ඊට පස්සේ හේතු සම්පයුත්ත දුක නේද? හේතු සම්පයුත්ත දුකේ යටතේ තමයි හේතු සම්පයුත්තා ධම්මා හේතු විප්පයුත්තා ධම්මා තියෙන්නේ. Yeah. ඒක third pair. හේතු දුකේ ගත්තම හේතු පළවෙනි එක හේතු දුකේ ගත්තම හේතු ධම්මා හේතු හයක් තියෙනවා. නහේතු ධම්මා Hetu Dhamma 89 chittas 46 chaitasikas minus 6 hetus 28 rupas and nibbana. Yes. Yeah, that's fine. ඊට පස්සේ Ahetuka Dhamma and Ahetuka Dhamma. Correct. Okay. I have this chart on Dante. Yeah, You don't yeah. have the other. Yeah, that's the one. Yeah. That's the So one. in Okay. So here, let me draw it out for you. Yeah. Right. Confusion. Let me draw it out for you. So this trigger, can I make it smaller? Now, it's like this. If you take, oh, can't see. 820. Okay. හරි. දැන් මෙතන අපි මේම කරමුකෝ කොහොමද මේක ලේසි වෙන්නේ. අපි okay. If you would say this. If he would say Hetu ගත්තොත්. If you would take Hetu, the first one, මොනවද? Hetu Dhamma. 6 roots. හරි. මේ ඊට පස්සේ එන්නේ නහේතු. හරි. නහේතු 89. 46. 46. Minus 6. 46 minus 6. 28, 1. Hari, 28, 1. And Nibbana. Bante there. Right. 28. Yeah, right, 1 is Nibbana. Yes. Now, this is the first, the second. Yes. Hari, ඊට පස්සේ දැන් හේතු. ඊට පස්සේ එනවා සහේතු. හරි, සහේතු. මෙතන සහේතු. මෙතන තියෙනවා 71. සහේතුක. හරි, සහේතුක දුක, right? And then you would have මොනවද සහේතුක අහේතුක. අහේතුක. අහේතුක දුක.
හරි. මෙතන සහේතුක තුක ගත්තම 71 සහේතුක චිත්තස් 71. චිත්තා Yes. 52 චෛතසිකයි සහේතුක. No, but පොඩ්ඩක් ඉන්න. right. That's right. Yes. Bhante, you are 52 right. චෛතසිකයි සහේතුක. Yeah, yeah. Right? Except the moha in moha moola. That's right. Yeah. හරි. Yes. මෝහ මූල. අහේතුක වුණාම මොනවද වෙන්නේ මෙතන? 18 අහේතුක චිත්තස් 18 අහේතුක 12 18 අහේතුක and the 12 අන්‍ය සමාන. හරි. That is minus 10. ඒක දැන් 4. ඊට පස්සේ මොනවද එන්නේ? ඊට පස්සේ එන්නේ හේතු සම්පයුත්තා. හරි. Dhamma. සම්පයුත්ත දුක. Yeah. Excuse me. හේතු සම්පයුත්ත දුක. මෙතන මොනවද එන්නේ? එතකොට Bhante, මෙතන එන්නේ හේතු සම්පයුත්තා ධම්මා. හරි. and හේතු විප්පයුත්තා ධම්මා කියලා මේ දෙක එනවා. හේතු විප්පයුත්ත. මේ අත්අකුරු පේනවද? Pena. excuse me, ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. අර උඩ සහේතුක දුක්ඛා කියන එකේ අහෝත් අහේතුක ධම්මා කියනකොට ඔබ වහන්සේ දාලා තියෙනවා. ඒකේ අර 18 චිත්තස් and 12 චේතසිකස් කියලා. වෙලානේ සමාන minus ඡන්ද. ඔව්. එතකොට ඒකේ දාලා නැහැ අර මේ රූප 28 නිබ්බාන කියන එක. මේ 28. Yes, so I'm just drawing it out. Devika, I'm just drawing it out for clarity now. Right. Okay. I'm just drawing it out for clarity. දැන් මෙතන confusion එකක් ඇති වුණා. හරි. ඊට පස්සේ හරි. Bhante. ඔව්. Bhante. ඔව්. This Samprayukta Dharma, it's same thing as the previous Sahetuka. The Dhamma, individual Dhamma, Yes. 71 and 52, Yeah. it's same as Sahetuka හේතු Dhamma. සම්පයුත්තා ධම්ම. ඒ කියන්නේ සහේතුක Yeah. ධම්ම. හරි. Yeah. එතකොට හේතු සම්පයුත්ත වෙන ආකාරය. Yeah. හරි. හේතු සම්පයුත්තා ධම්ම. Yeah. Now, Yeah. here මෙන්න මේ දැන් මෙන්න මේක තමයි එතකොට 1 2 3 4 5 6. Yeah. හරි. 5 6. Now under this හරි. දැන් මේ හේතු ගොච්ඡකේමේ. හොඳයි, this is the සම්පූර්ණම හේතු ගොච්ඡකේමේ. ඒ සම්පූර්ණම හේතු ගොච්ඡකේ. හරි. දැන් Nෑ Bhante. hold on, Damsiri, calm down, Yeah. please give me a moment. හරි. Okay. Now නහේතු ධම්මා කිව්වම දැන් පළවෙනි කොටසට. ඔව්. හරි. මෙතන දැන් මේ නහේතු කියලා කිව්වම මෙතන නහේතු plus සහේතුක. නහේතු plus සහේතුක. ඒ කියන්නේ handout එකේ, in the handout that you have everyone, where is that? Right? In the handout that you have, if you have it in front of you, that would be the page 5 that we referred to. Hari? I don't have that. Hari, page 5. Now, we will go through it. I will connect it. Then, නහේතු සහේතුකා ධම්මා කිව්ව මෙතන ධම්මා. right. මෙතන තමයි අර අපි දැන් hand out එකට පොඩ්ඩක් යන්. මෙතන how many dhammas, ඒ කියන්නේ they are not roots but they are associated or they are with roots. එතන අපි ගන්නවා
71 sahetuka and 46 chetasika. Yeah. 46 chetasika. This is the second. The next one. Nahetu. Nahetu ahetuka. Ahetuka. Which is 18 ahetuka chittas. Ahetuka chittas. Tamunwada 18 ahetuka chittas. 12 anya samana. Except Chanda. Except Chanda. Minus moha in moha moola. Moha in moha moola. 28 rupa and nibbana. And nibbana. And nibbana. මෙන්න මේකට කියන්නේ මේ ධර්මයන් හේතුත් නෙමෙයි හේතු එක්ක හටගන්නෙත් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම හේතුකයි. හරි. They are not hetus, neither do they associate. Hari. Within its structure with the hetu. Then okay kotasak. Then sahetuka කියලා එතන අපි ගත්තොත් sahetuka කියලා අපි එතන ගත්තොත් හරි. sahetuka කියලා අපි එතන ගත්තොත් let me just move this. හරි. එතන if I may do it in another color sahetuka dukkha හරි ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා හේතු plus දැන් මේක නහේතු නෙමෙයි හේතු plus සහේතුක හේතු plus සහේතුක හේතු plus සහේතුක හේතුත් වන හරි හේතුත් වන සහ සහේතුක ධර්ම එතනට මොනවද එන්නේ හේතුත් වන සහේතුක ධර්ම මොනවද එතනට එන්නේ සනත 6 හේතු හරි ඒක අපේ පොතේ කොයිද තියෙන්නේ හේතුත් වන සහේතුක ධම්මා හතරවෙනි page number 4 හේතු සහේතුක දුක Dhamma which are root causes and which also have root causes. Hetu cheva dhamma sahetukacha. Hetu cheva dhamma sahetukacha. Which means 6 dhamma which are root causes and which also have root causes. Lobha dosa moha, lobha dosa amoha, excluding moha in moha moola chitta. හරි ඒ ටික තමයි හේතු plus සහේතුකා කියලා කියන්නේ. හරි. හේතු plus සහේතුකා කියන්නේ ඒ ටිකයි. Then what are you seeing on my screen? Yeah. You're We seeing see the sahetuka. Yeah. Let me go over to the you were seeing my chart. Okay. Seeing the sahetuka. ඔතකොට 6 roots except minus moha in moha moola in moha moola. My God. Me.
Screen එක මාත්. මේ cramp notes cramp notes But you are writing them. ඕදී නේද මේ හරි ඊට පස්සේ මොනවද එන්නේ ඊට පස්සේ එන්නේ දැන් හේතු සහේතුක න හේතු සහේතුක න හේතු සහේතුක න හේතු සහේතුක හරි න හේතු ඒගොල්ලෝ හේතු නෙවෙයි සහේතුකයි ඔතකොට මොනවද වෙන්නේ what are the numbers that has to come there ඒගොල්ලෝ 18 chitters. න හේතු 71 සහේතුක. නහරි 71 සහේතුක 52 චේතසික. සහේතුක 46 and 46 චේතසික. ඒක සොයනද උඩ න එකම හේතු පොඩ්ඩක් ඉන්න න හේතු මෙව්වා හේතු නෙමෙයි ඔතකොට හේතු නෙමෙයි වෙන්නේ right yes. it has to but it has to be all that is other than the 6 roots හේතු නෙමෙයි ඒ සහේතුකයි so we are looking at all the dhammas that arise ඔතකොට සහේතුක all except අහේතුක all except ahetuka because all except ahetuka arises with roots right arises with roots nahetu sahetuka nahetu sahetuka hetus then hetu sampayutta dhamma තියෙනවනේ මේ හේතු සම්පයුත්තා ධම්මා ගත්තම මෙන්න මෙතන හේතු plus මොනවද හේතු සම්පයුත්තා මොනවද ධම්මා හේතු plus හේතු සම්පයුත්තා ධම්ම ඒ කියන්නේ මේ ධර්මයන් හේතු විය යුතුයි ඒත් එකම හේතු සමග ධර්මයක් හේතු සම්පයුත්ත ඒ කියන්නේ හේතු සම්පයුත්තව ධර්මයක් හේතු සම්පයුත්ත හේතු සම්පයුත්ත තේරුණාද these dhammas are roots සම්පයුත්තා කියලා කියන්නේ මොනවද associated and hetu sampayutta associated with roots they are roots and they associate roots means what they are the roots itself the only root that does not associate a root is what the moha in moha mula the moha in moha mula otakota hetu sampayutta dhamma venne monawada 6 roots except moha in moha mula hari in moha mula moha in moha mula ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ දෙවෙනි කොටස මම මෙතන ලියන්නම් න හේතු හේතු සම්ප්‍රයුක්ත න හේතු හේතු සම්පයුත්ත එතන මොනවද තියෙන්නේ එතන තියෙන්නේ දැන් මේක න හේතු ඒ වුණාට හේතු සම්පයුත්තයි associates with roots so what is the answer 71 නේද සන් all except the ahetuka 71 චිත්තස් න හේතු වුණා මේකේ මේ 52 තියෙන්න බෑ 46 තියෙන්න පුළුවන් and 52 chitters. and චේතසික 52 46 46 මගේ න හේතු හේතු සම්පයුත්තා න හේතු හේතු සම්පයුත්තා හරි න හේතු හේතු සම්පයුත්තා දැන් මෙන්න මේකේ තියෙනවා දැන් අපි මේ ගොච්චක ය බැලුවම මේ ගොච්චකේ තුල මෙතන තියෙන මේ දුක සියල්ලම කොහොමද අපි ඒක දන්නේ හරි දැන් බලන්න හේතු ධම්මා න හේතු ධම්මා සහේතුකා ධම්මා අහේතුකා ධම්මා
Hetu sampayutta dhamma, hetu vipayutta dhamma, hetu cheva sahetukacha dhamma. ඒ කියන්නේ hetu cheva sahetuka dhamma. They are roots and they are hetu cheva. They are roots and they are associated with roots. Sahetuka cheva nacha hetu dhamma. ඒ කියන්නේ sahetuka cheva nacha hetu. මේගොල්ලෝ හේතු නෙමේ සහේතුක. එතකොට න හේතු සහේතුකා ධම්ම. නේද? හේතු ප්ලස් සහේතුකා න හේතු ප්ලස් සහේතුකා. හරි? හරි. හේතු චේව හේතු සම්පයුක්ත. තේරෙනවද? Can you connect the dots everyone? Do you want me to show you? Bante, how can I get this chart? What you're showing right now? chart එක? මේ පෙන්නන document එක, where can I find it? I like to get it and print it. ඒක මට හොයා ගන්න බෑනේ. මගේ තියෙන්නේ අර අනිත් chart එක විතරයි. chart එක? හරි. මම ඒවා. Okay, thank you Bante. හරි. දැන් බලන්න. Shall we connect the dots everyone? Okay. හරි. Let's connect the dots. මට මේ screens දෙකක් share කරන්න බෑනේ දෙක වෙලාවේ. බලමු. Maybe if I do. No, I can't. No. Okay. So maybe. Okay. Then පළවෙනි එක මම කියවන්නම්. I will look at the thing and tell you. දැන් පළවෙනි එක හේතු ධම්ම. හරි. හේතු ධම්ම. මම ඒක මොන පාටින්ද කරන්නේ? සුදු පාටින් කරන්න. හේතු ධම්මා කියලා කියනකොට මෙන්න මේ තියෙන්නේ හේතු ධම්මා. න හේතු ධම්මා මේ තියෙන්නේ න හේතු ධම්මා. හරි. එතකොට හේතු සම්පයුත්තා ධම්මා හේතු සම්පයුත්තා ධම්මා මේති හේතු සම්පයුත්තා ධම්මා හේතු විප්පයුත්තා ධම්මා. එතකොට මේ තියෙන්නේ third හේතු සම්පයුත්ත සහේතුක අහේතු sorry I skipped a line. Third one. Yes. මේ හේතු සහේතුකා sorry සහේතුකා ධම්මා අහේතුකා ධම්මා. හරි. එතකොට හේතු සම්පයුත්තා ධම්මා හේතු විප්පයුත්තා ධම්මා. හරි. හේතු චේව සහේතුකාච ධම්මා හේතු චේව හේතු චේව සහේතුකා ධම්මා හේතු චේව සහේතුකා ධම්මා they are roots and they are connected with roots. හේතු සහේතුකා ධම්මා number 7. හරි. සහේතුකා චේව න හේතු ච sorry sahetuka cheva nacha hetu dhamma. They are not roots but they are sahetuka. Number 8. Hari. Number 8. Hetu cheva hetu sampayutta. Hetu sampayutta. 8. 9. Na hetu sampayutta cheva nacha hetu dhamma. Na hetu sampayutta na hetu हेतु संपयुक्ता. हेतु संपयुक्ता चेव न च हेतु न हेतु हेतु संपयुक्ता. Number 10. हरी number 10. එතකොට न हेतु कोपन सहेतुकापि अहेतुक thoughts that are not roots but connected with roots. Thoughts that are not root but connected with roots. Number 11. Number ahetuka dhamma. Number 11. 12. Wow.
Hari. So now ඊළඟ සතිය මේක දැන් පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න බලන්න maybe I might have made a mistake with the numbering. Just check. I will also check. No, I don't think I made a mistake, but I will double check for next time's class. දැන් මේ ටික දැන් අපි ඊළඟ සතියේ පොතත් එක්ක අපි මේ ටික ආපහු කරමු. අපිට මේක හම්බෙන්න කොහොමද? අපිට මේක එවන්න බැරිද සොයන? This is මේක beautiful. print out කරගන්නද? Oh, please. I print out everything. Jeva කියන්නේ it's there. Now I will share these charts. I will Okay. share these charts. Now එනං ඒ ටික බලාගෙන එන්න. අපි ඒ ටික බලලා අපි චූලන්තර දුකය ඊළඟ සැරේත් කරමු. හරි. දැන් හේතු කියලා කිව්වම හේතු පිළිබඳව යම් විදියකට හේතුව බලන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔන්න මේ හේතු ගොච්චකේ. හරි. හේතු ගොච්චකේ. අර දැන් ත්‍රිකේ හේතු අපේ ත්‍රිකයක්කුත් තිබ්බ නේද? Did we not have a හේතු පිළිබඳව ත්‍රිකයක් තිබෙන්නේ නැද්ද අපිට? මතක නැද්ද? එතකොට ඒ ත්‍රිකයට වඩා you will see that here we have the diversification here. මේ ටික බලාගෙන ඉන්න. We will continue next week everyone. හරි. එහෙනම් ඔක්කොමලාට අදට තෙරුවන් සරණයි. Bhanti, you're going to send this chart, isn't it? I will. What you did just now? Please, Yeah. Bhanti, please. මම තෙරුවන් සරණයි. පෙරවන් සරණයි.